we'll discuss what query we'll be writing for each of these. Okay. Let me share it first. So I think you all had created this table in your systems. Yes. And you have the data also in it? Yes. Okay. So you can try it. I don't have this table in my system. I just have the assignment. First, we'll discuss the query and then we can try it in your system to see if you're getting the desired output and tell me. Okay. So, Sibina, which one would be the primary key in this table? PR code. PR code. Okay. And what's the data type? Numeric? Barker. Barker, because the characters there. Okay. So, what would be the query for the first problem which has been asked here? Select select PR name. From the table name, Jim. Jim. Okay. Okay. So, நீங்க வேணா side by side try பண்ணி பார்க்கலாம். I don't have this in MySQL. Okay. So it is correct. So, Hari, what do you think the next one would be? B. Select the name and the unit price of all the products. Select? Select the names and the unit price of all the products. How would you write a command? In English, you are telling in English. Yes, sir. So select PR name and unit price. And Varma. ஆமாம். Sibina and போட்டு வருதான்னு பாருங்க. Answer. And போட்டா வராது. கமா போட்டு இன்னொரு. சரியா? Okay. Every field has to be separated by a comma. Okay. Okay. Sibina, third one. Select PR name where unit price less than symbol to the 20,000. அப்படியா? ட்ரை பண்ணி பாருங்க வருதானே. நீங்க என்ன சொன்னீங்க? Select PR name. டைப் பண்ணுங்க. In your system? You are with your system, Sabina? Yes, ma'am. Okay. Type what you told. Select PR name where unit price less than 20,000. Work arda? I missed the table name. From. Okay. So select PR name from table name where unit price less than 20,000. Okay. D. Hari. Select PR மேம் ப்ராடக்ட் அதுக்கு PR கோடு வச்சுக்கலாமா இல்ல PR நேம்? டீடைல்ஸ்னா எல்லாமே கேக்குறாங்க. எல்லா டீடைல்ஸ் கோட் நேம் பிரைஸ் மேனுஃபேக்சரர். Select start from Jim where in the between is where unit price is between 20,000 to 30,000. 20,000 and 30,000. And 30,000. Okay, and 30,000. Okay. Display all products. Okay. Sibina. Select PR name from Jim where manufacturer is equal to Fit Express. And Fit Express should be within? Double quotes.
double quote. Now இதே question slight twist பண்றேன். I'm asking display the names of all the product by the manufacturer who has one நிமிஷம். Whose names of all product manufactured by the manufacturer who has the word fit in his name, in the company name. எப்படி பண்ணுவேன்? Fit Express ஒன்னு இருக்கு, Express Fitனு ஒரு manufacturer இருக்கான், Fit Express Fitனு ஒரு manufacturer இருக்கான். So இவாளெல்லாம் வரணும். How are you going to do it? Select PR name from Jim where manufacturer like the double quotes clady percentage symbol up from FIT followed by a percentage symbol, close the double quotes. Correct, Hari? Yes, ma'am. It should work. Okay, correct, it should work. அப்புறம் F, Hari, display all the records in ascending order. Okay. Select star from Jim. Order by unit price. அதுக்கப்புறமா descending and DSC. DESC. Okay. இது வந்து insert into table name values. Sorry. ஆமா, insert into Jim values. Open bracket. இது எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி பண்ணி close the bracket பண்ணும். கரெக்டா? Except இந்த word வராது. It will be P106 Vibro exerciser 23,000 and I want fitness னு வரும். கரெக்டா? Okay. இது உங்களுக்கு தெரியுமா? I have not told you though. எப்படி அப்டேட் பண்ணனும்னு தெரியுது, நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம். தெரியுமா? இது நான் தெரியல. சரி, அப்போ விட்டுருங்க. நான் அதான் I was trying to teach update and deleting. இன்னைக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்கா? இன்னும் நீங்க 2 பேர் தான் இருக்கீங்களா கிளாஸ்ல? Okay, there is no point. So we'll leave this, we'll do this again later. இது என்னவா இருக்கும்? Starting with A. Like this one. Like எப்படி இருக்கும்? Like கோட் பேட்டர்ன் என்னவா இருக்கும்? A ன்னு எழுதிட்டு அதுக்கப்புறமா percentage போட்டுருங்க. Percentage. Like, okay? Okay. ஓகே, இதுக்கெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணுமோ? ஓகே, இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நான் டீச் பண்ணல. இது ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும், இதுவும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணும். So I'll take the update and delete and then we'll go ahead because there's no point, let waste of time. I've done. Okay. So I'll take the update clause. We did the DMLA, what all we did select, we did insert, right? Now we'll do the update clause. Update na another to update any data which is already there in the table. For example, let me take the table employee. Okay, so in the table, suppose I want to change the data. இப்போ வந்து முன்னாடி நம்ம alter use பண்ணி we change the field name itself, correct? We modified it. But now I want to change the data. For example, Zubairoட salary வந்து instead of 3,000, it is actually 4,000. So I want to change it. So what is the SQL command I'll be using? Update. After update, I need to write the keyword set and say which field I want to update. Which field I want to update? Salary. What is the salary? 4,000. Of whom? Where either EMP underscore name equal to Zubair
or I can use the ID to change the salary of Zubair. So it பண்ணும்போது, what is gone wrong? Update. Okay, I have not even mentioned the table name. Sorry. Update employees. After telling update the table name, set in this field மாத்தணுமோ and the field name equal to the new value and the condition for whom you want to change. இப்படி பண்ணும்போது it again gives only one row affected. So if I do select staff from employees now, I'll be getting Zubair's salary as 4,000 against the 3,000 which was there before. Understood how to write the update command? Yes, ma'am. Now suppose எனக்கு எல்லாரோட salaryமே 4,000 ஆக்கணும்னா how will I do that? Give me a second. How would I do that? I want to change all the salaries to 4,000. Sibina and Hari. Ma'am, last employee name is equal to star. Employee name equal to star. Okay. அப்புறம் where the answer இருக்கா? Like இல்ல மேம் கம்ப்ளீட்டா பட் எம்ப்ளாயி நேம்ல ஸ்டார் அப்படின்னு போட்டா புரியல எனக்கு எம்ப்ளாயி நேம்ல மேம் இப்போ லாஸ்ட் நீங்க எழுதுறீங்க இல்லையா மேம் லைன் அப்டேட் எம்ப்ளாயி செட் salary is equal to 4,000 where employee name is equal to asterisk ஸ்டார்னு கொடுத்தா வர்க் ஆகும். ஓகே சரி அப்புறம் சிபினா நான் அந்த வேர் கிளாஸ் அது எழுத வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். அப்டேட் எம்ப்ளாயி செட் salary is equal to 4,000 அப்படி செட் பண்ணா அப்படிதான் ஹரி அவங்க சொன்னதா கரெக்ட். So the way to do for when I don't give a where condition, it applies to every row. Set salary equal to say 5,000 சொல்லும்போது எல்லாரோட சரி are you able to see 7 rows change னு வருது. So now if I do select staff from employees, all are getting 5,000. When I don't put a condition, it will set for everybody. Okay. So we can have multiple condition where salary is this, where name is this one, and this department is this. So in the matter change பண்ணும்போது we can use various where condition to change. If you want to change for a selective number of people, அப்படி இல்ல எல்லாருக்குமே மாத்தணும்னா you can do it like this without giving a where condition. Okay, புரிஞ்சுதா? Yes ma'am. Okay, then comes the delete. Suppose now what we learned in the DL statement is drop statement. Drop, what did drop do? It deleted the whole table. But இப்போ எனக்கு அந்த table வேணும் but dataல தான் delete பண்ணனும்னா again there are two ways. Delete from employees where delete staff from employees where suppose I want to delete a particular name or particular record. I am telling the condition is where name equal to Ram. So in the Ram okay, there will not be a star. Adha enakku doubt aanchu. So delete from employees where employee name equal to Ram na veru Ram record mattum irukadu. Ipo when I say star, select star, Ram is deleted. But suppose I want to delete all the records and keep the structure of the table. What do I do? I'll not do for this table. In the data I can't explain to you. So I'll see what other table is there which I don't want. I'll delete that.
1 second. Show tables. Okay, either delete. Suppose I say delete from STUD. It says all 3 rows deleted. பாத்தீங்களா? இப்போ வந்து select star from STUD சொன்னானா, there's no data in the table, but the structure of the table is still there. Meaning, I can use this to populate with new data. Structure all இருக்கு, create பண்ணினது அப்படியே இருக்கு. So did you understand how I can delete the whole data and only selective data? Yes, ma'am. Okay, so basically என்னன்னா எந்தனால செலக்ட்லயும் இருக்கட்டும், அப்டேட்லயும் இருக்கட்டும், டெலீட்லயும் இருக்கட்டும், when you want to do a selective filtering of data, basically call it filtering of data, you have to use a where clause along with it. Otherwise, it applies to the whole thing, be it update, be it delete, or be it select. Okay. Ma'am, question ma'am. Ma'am, update யூஸ் பண்ணா ஒரு பர்టిక్యులர் செல்ல டார்கெட் பண்ணலாம். செல்ல இல்ல, பர்టిక్యులர் ரெக்கார்ட். பேசிக்கலி ரெக்கார்ட்ல நீங்க அந்த டேட்டா மாத்தீங்க. ஓகே. இல்ல மேம், அப்டேட்ல இப்ப பாத்தீங்கன்னா ரிப்பேர்ல வெறும் salary மட்டும் சேஞ்ச். ஆமா ஆமா. செல்ல டார்கெட் பண்ணலாம். செல். ஆனா delete யூஸ் பண்ணா அந்த மொத்த ரெக்கார்டும் நம்ம delete. Yes, delete ஆயிடும். Okay. So if you want to only delete some particular column, suppose இதுல வந்து எனக்கு என்ன இப்ப இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ் தேவையில்லாத ஒரு காலம்னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. What do you think I will use? I created this table, I entered data, but now I'm seeing the student age is irrelevant for me. For me, if I know the marks, it's enough. So I don't want that table, sorry, that column. This whole column I don't want. What should I do? Hari? Ma'am, delete student age from student. Delete student age from student. The whole column வேணும். அப்புறம் நான் என்னத்த மாத்துறேன் ஹரி? I'm changing the whole structure. இவ்வளவு பெரிய டேபிளா இருந்தது இவ்வளவுண்டா ஆயிடுது. Yes or no? Yes, ma'am. What do you mean by structure? Structure is basically the whole outlook. Layout மாறுது. So layout மாத்தணும்னா நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணணும்? delete யூஸ் பண்ணணும். Alter command. Table இல்ல drop. ஏன் drop ஹரி? Drop is for the whole table. நீங்க டிராப் பண்ணீங்கன்னா whole table போடு. எனக்கு whole table போக கூடாது. எனக்கு ஸ்டூடெண்ட் ஐடி வேணும், ஸ்டூடெண்ட் நேம் வேணும், ஸ்டூடெண்ட் மார்க் வேணும். இதுதான் தப்பா நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். சோ இது இப்ப நான் delete பண்ணணும். இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஏஜ்ங்கற ஃபீல்ட் மட்டும் நான் delete பண்ணணும். இல்ல மேம், எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனா இருக்கு. டிராப் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணா ஒரு பர்టిక్యులர் காலமை delete பண்ணலாமா இல்ல கம்ப்ளீட் டேபிள்? டிராப் வந்து ஓகே. அதான் இப்ப கன்ஃபியூஷன் clear. So we'll use this table because I don't require this table. First let me 1 second see what is the description. The student description, this is a description. Okay. And I have some data in this, or I deleted everything. Let's start from. Okay, I've deleted everything from student. No problem. Wait. 4 நிமிஷம். Okay. STD1 is duplicated. Okay. I have this table, Hari. Okay. There are two things. One is I'm telling I want to delete the entry Kamala. That is a data. Kamala, Lata, Ram, moonu data. I want to delete the record with the name Kamala. So simple. I write delete from student1, whatever the table name, where name equal to Kamala. It says deleted or whatever it is affected. Let me select and see. So only 2 names are there, right? Yes, ma'am. Now I say delete from STUD1. It's going to delete
all the record, meaning suppose Lata and Ram are my present batch Sayur students. In the batch Mudnirthu, I'm going to take up a new batch. So I don't want these records in my table. In the table structure, when I put a new batch, I data maintain. But I don't want these two people because our course is to poita. So I'm deleting. And if you see now, there is no record in this table STUD. Yes, Hari? Yes, ma'am. But the table is there. How will I know the table is there? Because when I do description, it is telling there is a table existing with this structure. So இப்போ நான் உங்க நேம் சிபினா பேரு எல்லாரும் பேரையும் இதுல ஆட் பண்ணி I'm going to maintain my new table. The table is there, the structure is there. I want to enter I'm entering the new data. Now my question is, I realize that this age is not of importance to me at all. The age maintain பண்ண வேண்டாம் எனக்கு. So when I want to delete a whole column, the structure, what do I use? I use நம்ம dress என்ன பண்றோம்? Dress ஓட structure மாத்துறதுக்கு என்ன பண்றோம்? ஒரு dress தைச்சுக்கிறோம் நம்ம. Alter பண்றோம். Same alter. Right? So alter இதுக்கு வந்து table keyword வரணும். STUD1. Now what do I want to do here? I can do 4 things. I can do addition of a new field. I can modify a new modify an existing field. I can change the name of the field. For example, name of the student name akalam. And I can delete a field. And the deletion is then I put drop use. But a drop is used in 2 ways. When you use drop, now this is for the field. Wait, let me finish. Age, semicolon. It says it's something is affected. Again, I do describe STUD1. Is age field there now? No, ma'am. No. So I have altered the table. How? I have made it shorter. 4 columns in the 3 column structure. But இப்போ வந்து எனக்கு இந்த டேபிளே வேண்டாம். I don't even require this table. That's when I use the drop command itself. So I say drop table STUD1. It says it's affected. Let me see show tables. You see STUD1 table will never be there because the table along with the structure has been deleted. Understood? Delete is only for data. Got it. Thank you. Is it clear? Okay. Okay, so we'll go ahead with the next one. Drop. Did I do delete? Delete and update. Okay. Which table we're using? Employees. Actually, I want to teach constraint, but constraint, I wanted all the 5 to be the constraints. We'll keep it for next time. I'll go ahead with the functions of MySQL. Actually, DDL, DML, you're using your select, you're using your insert, you're using your update, you're using your delete for a DDL command, DML command. Okay. You're manipulating the data. And we are able to add data, we are able to modify data, we are able to update the values, and we are also able to delete the values. Any more manipulation we have to do with the data? In real life, in real life, anything else we have to do? Nothing. This is all we have to do, right? So these all fall under the DML category. Is there doubts? Shall I go ahead with functions? Yes, ma'am. Okay, before I start, is anyone familiar with the MySQL functions? Little bit or anything? Anybody? So, in MySQL, okay, both tell me what will you do for this? This we had not done because we didn't, now we have learned it, right? Read this question. Change the unit price data of all the rows by applying a 10% discount on all products.
Can you tell me what the I'll get the table also in screen. Can anyone tell me the query for this? Change the unit price of data by applying a 10% discount. இதெல்லாம் real life நம்ம பண்றோம். All the DBAs do this in the day-to-day life, in the day-to-day corporate life. On employee tables are student they apply all these are the standard queries that they fire. Ma'am, update அதுக்கப்புறம் அந்த டேபிள் பேரு மேம் Jim. Update Jim. Set unit price is equal to unit price into 0.9. That is 90%. Reduction of 10% now. 90% of the price. Unit price will be 90% of the unit price value. 90% of the unit price. Correct? Subina and Vaishnu. Or other ways, unit price equal to unit price minus 10% of the unit price. You can either do it this way also, right? Am I correct, Hari? Yes, ma'am. So either way, either 90% what he's telling in one single step he's telling, or you can apply 10%. Sibina, புரிஞ்சுதா இல்லையா? புரியுது மேம். And Vaishnu? நான் இப்பதான் கிளாஸே ஜாயின் பண்ணி. நீ இப்போதான் ஜாயின் பண்ண வைஷ்ணு? எஸ் மேம். ஏன் லேட்? மேம் டுமாரோ டிரைவ் இருக்குல்ல மேம், அதுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங்ல இருந்து கொஞ்சம் மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க. பட் அந்த சாரால ஏதோ எமர்ஜென்சி இஷ்யூனால அவரு கிளாஸை கட் பண்ணிட்டு போயிட்டாரு மேம். சரி, நாளைக்கு என்னெல்லாம் கம்பெனிஸ் வருது உனக்கு? சிடிஎஸ் மேம். ஸ்பெல் பண்ணு. சிடிஎஸ். ஓகே, சிடிஎஸ். ஓகே. எங்க இருக்க ஆபீஸ்? எங்க ஆபீஸ் வந்துட்டு பெங்களூர்ல, சென்னையில. நல்லா பண்ண. ஆல் தி பெஸ்ட். So அந்த ரெக்கார்டிங் பார் அப்புறம் அப்டேட் ஐ கவர்ட். So அந்த அப்டேட் யூஸ் பண்ணா you can do that query. That's what Hari told. Okay? Okay ma'am. Okay. Now I'll go with some functions. We'll start off with functions of MySQL. Maybe we'll not be able to complete it completely today. Nick, I'll take the class till 7:45. Okay? Because Baki rendu perum ulla Bhaskar and who's the other one? Bhaskar dana? Manisha. Okay. So I'll take for the next 15 minutes and then we'll stop the class. So what are functions? Yara solla mudiyuma? All of you have used Excel? You have used, right? Yes, ma'am. So Excel, have you seen we use many predefined functions, sum, average. In fact, there are many, right? So what do you mean by predefined function? Excel and the already in the functions la நம்மளுக்கு ஒரு பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம்ங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணனா some code is already predefined and written in it for the function to do addition of multiple numbers or values. Correct? So similarly, we have some predefined functions in MySQL which do certain specific job. So இப்போ functions னு பார்த்தோம்னா they are divided into scalar and aggregate functions. What does scalar function mean na? Scalar and aggregate. Rendu type of functions are there in MySQL. What do scalar functions do na? It gives you output for every row. Basically, the function works on every row. So unga output also will be that many rows that are there in your table. For example, in table 5 rows irukna, 5 record irukna, if I execute some scalar function on that table, எனக்கு 5 output கிடைக்கும். ஒரு ரோக்கு output கிடைக்கும். But aggregate functions, what they do is they work on a consolidated column and give me one single output. Output is
in single. Matlab, it does not give row wise output. It gives me a consolidated output based on a certain column. So this is the definition part. Why I am telling you this is so that you'll understand things when I teach you. So first I'm on the scalar functions. So when I do it, you'll understand what I meant by telling the function works on every row. Okay. We learn first scalar functions first. Scalar functions I am picking up some important ones. Okay. So again, scalar functions are divided into numeric functions. Numeric, sorry, not numerics. String function and date function. Meaning, numeric function works only on the numeric values of the table. String works on the string data, and date function works on all the date columns. Okay? What I'm trying to tell now? Maybe when we do it practically, you'll understand better. Okay? So I'll take an example of this table. This table. Okay? Okay. So how I'm going to do this is, the first thing I told was we'll cover the numeric function. Again, in numeric function, I'm taking the important ones. If you want to do something, you can tell me, ma'am, how to do this. But basically, I'm trying to pick out the important ones, numeric functions. Some important numeric functions might be like this. For example, power function use pannona, select POWER is the function. The first value is the base value, and the second value is the power value. Like this is actually 5 raised to the power 2. So in the calculation, MySQL in the mari kudukala. So the output is 25, 5 is 25, correct? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is on a static value. So what I'm trying to say is, if I apply on a table, instead of telling power 5, 2, I say salary, 2 from employees. What I'm going to get, can anyone tell me? Sibina, Vaishnu? 5,000, 5 க்கு பதில் இப்ப நான் salary ன்னு போட்டிருக்கேன். அப்ப என்ன ஆகும்? Every salary. 25,000. Every salary will become 25,000. Every salary is going to be raised to the power of 2, meaning 5,000 into 5,000. It's not 25,000. Is it 25,000? No, 5,000. So whatever that value is. Okay. So let us see. Are you able to see? Right. So basically the power function is same like a max. The first attribute or the first argument is the value, base value, and the second argument is the power value. So this is what I meant by telling scalar function. See, you're getting how many records are there in this table? 1, 2, 3, 4, 5, 6, and you're getting 6 column, 6 row output. Every row ka adu calculate panni ungalku output kodukkum. These are called as scalar functions. Okay. Now, is this change reflected in your table? Vaishnu, can you tell me? Salary, whatever it is it 25, 2,500,000? It's more than that. Okay, whatever it is. Is this amount reflected in the table? If I select staff from employees, enna varum? Vaishnu. Vaishnu, are you there? Yes, ma'am. Tell me, what do you think will be? I have done select power of salary raised to the part 2 from employees, and I'm getting some answer like 25, whatever it is. So, will the salary of all the employees have changed to this, or it still remains 5,000?
மேம் எம்ப்ளாயோட சேலரி மட்டும்தான் மேம் வரும். எப்போ வரும்? இல்ல நான் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்றேன். செலக்ட் ஸ்டாஃப் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயிஸ்னு கொடுத்தானா ஆ எனக்கு இப்போ salary காலம்ல இந்த வேல்யூ வருமா? என் கர்சர் மூவ் ஆகுது. இந்த வேல்யூ வருமா? இல்லாட்டி 5000 தான் இருக்குமா? 5000 தான் மேம். 5000 தான் இருக்கும். ஏன் 5000 தான் இருக்கும்? மேம் இங்க வந்துட்டு எம்ப்ளாயோ நீங்க செலக்ட் ஸ்டார் ஃப்ரம் எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்துருக்கீங்க மேம். ம். அப்போ எம்ப்ளாயோட சேலரி தானே மேம் வரும். அப்புறம் இது என்ன பண்றது? இது என்ன பண்ணும்? செலக்ட் பவர் ஆஃப் salary, 2. இது பண்ணினா என்ன வருது இங்க? இது என்னப்போ? இது வந்துட்டு 5000 வந்துட்டு டூவால் இன்ட்டு பண்ணியிருக்கு மேம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு சோ இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாதுங்கிறீங்களா? அப்படிதான் மேம் தெரியல மேம். நீங்க சொல்றது கரெக்ட். இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது. Why? Because as I told you நான் ஒரு கிளாஸ்ல சொன்னேன், select is only for display purpose. நான் என்ன வேணா பண்ணலாம். select salary into 20,000 பண்ணி கூட நான் பண்ணலாம். பட் எதானாலும் it is only for a display purpose. It will not do the any change in my record. So it is always going to remain 5,000 only. This function இப்ப நான் raise பண்ணினா எவ்வளவு கிடைக்கும்னு பார்க்கணும்னா I can use that function and do it. Okay? Did you understand the power function? எஸ் மேம். Hari and Sibina? Yes, ma'am. Yes, ma'am, understood. And I know 2 more numeric functions, so I'll stop the class. Okay. The next one I'm going to teach is round function. Round na enna பண்ணும்? What do you think? In general maths, what does it happen? Tell me. What do you mean by rounding? டெசிமலுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேல்யூஸ் ரவுண்ட் பண்ணி ஒரு இன்டிஜரா மாத்துறதுக்கு. Okay. So இப்போ என்னோட வேல்யூ 25.4 னா இது ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணேன்னா நீங்க என்னன்னு ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணுவீங்க? இது 25. MySQL. I am talking about maths. 20? 5. 25. And what if I say round off 25.5 na? 26. So what are you trying to do? Anything 5 or more than 5 na, you are incrementing it to the next integer. Yes or no, Hari and Vaishnu? இதுதானே நீங்க மேத்ஸ்ல பண்றீங்க? Okay. Yes, Now the ma'am. same concept. Only thing here we work on the values after the decimal also. Let me explain. Okay. So round function எப்படின்னா MySQL, I'll explain it here and I'll show it there. Okay. Select round off. The first value is going to be the decimal value or the value which I want to round. So it can be a decimal or not a decimal. So suppose என்னோட value இப்படி இருக்கு, comma 2 னு சொல்றேன்னா, what I am trying to tell MySQL is இந்த நம்பரை round off பண்ணணும். But என்ன, what is the second parameter? The second parameter specifies எனக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு டிஜிட் வேணும். ஓகே, ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணணும். பட் ஐ ஷுட் மெயின்டைன் டெசிமல். ஆஃப்டர் டெசிமல் ஐ வாண்ட் டு மெயின்டைன் 2 digits. Now the question arises, and the 2 digit என்னங்கிறது தான், because I'm using a round function. So my answer has to be 2, 3, 4 கண்டிப்பா இருக்கும். Dot 1 digit and இன்னொரு digit. இந்த 2 digit என்னன்னா நம்ம இப்போ இந்த round off functionனால பண்ணணும். So when it is 2, what you have to do is, what MySQL does is, third digit பார்க்கும். 2 digit வேணும் இல்லையா டெசிமலுக்கு அப்புறம் எனக்கு. So 2 digit விட்டுட்டு மூணாவது digit பார்க்கும். If the third digit is 5 or above 5, then the previous second digit gets upgraded to 1 more. So this would become as 57. We'll try the same number. புரிஞ்சுதா? Now suppose the number was
If the number was this, MySQL would round it off to 2 digit, but it will keep the same 6 in the third digit is less than 5. Purinjudha, how rounding works? Yes, ma'am. If I have given, now what would be the value? Sorry, what would be the value? Can anyone guess and tell? Note the second parameter. Apna decimal point irukanuma illaya? Illa, ma'am. Decimal point irukakudadu. So that has to be a whole number. So ipo whole number nu irukumbodhu, now it is seeing the first element after the decimal. Is it 5 or more than 5? Yes. So now this number becomes 235 and not 234. So we'll try the same code in MySQL and see whether we are getting the same output. Are we getting 2, 3, 4, 5, 7? That is what the answer we wrote here? Yes. Correct? So we'll try again. What we changed here? We changed this to 2. We'll get 56 only. And the same thing now, what did I do? Sorry, not this. I changed remove the comma 2. And what did I get? 235. How I did the rounding. Vaishnu, Purinjudha. Sibina, Purinjudha. Hari, Yes, ma'am. Vaishnu, Purinjudha. Okay. The next one is, okay. The next one is, Ma'am, the rounding decimal இல்லாம whole integer round பண்ண முடியுமா? இப்போ ஒரு 224 இருக்கு, அத 225 இல்லனா 230 அந்த மாதிரி ரவுண்டிங் பண்ண முடியுமா? 230 உனக்கு எதுக்கு ரவுண்ட் ஆஃப் தானே இருக்கு? இல்ல மேக்ஸ்ல எல்லாம் அது நியரஸ்ட் ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் பண்ணுவோம். அந்த ரவுண்டிங் பண்றது. You want to round off 230 to either 200 or 300 அந்த மாதிரி. அந்த மாதிரி கேட்க. அதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் இருக்கு. அது I'll teach in the next class. ஏன்னா நெகட்டிவ்ஸ் are quite tricky. இப்போ வெறும் இந்த பாராமீட்டர் நம்ம பாசிட்டிவ் வேல்யூ வச்சு மட்டும் பண்ணலாம். ஓகே. இத பாசிட்டிவா வைக்கும்போது என்ன ஆகும்னா you will always that signifies the number of digits after the decimal. அது மட்டும் புரிஞ்சுக்கோ first. சரியா? This I'll teach you the negative one also, don't worry. That next class. ஏன்னா அது கொஞ்சம் not tricky ன்னு சொல்ல முடியாது. So we'll do that next class. Okay? Okay. இப்போ I'll do the truncate. இப்போ truncate is similar to rounding. Truncateங்கிற ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணுனா it will just truncate to that much decimal point. It is not going to see whether the other number is 5 and more than 5. அதெல்லாம் ஒண்ணும் பார்க்காது. So we'll take the same value. If I say truncate 234.567, 2, the same value I used for round, same thing. What it's going to do is MySQL is seeing 2 அப்படின்னா எனக்கு டெசிமலுக்கு அப்புறம் 2 நம்பர் வேணும், அவ்வளவுதான், full stop. It will not think anymore. So the output is going to be 234.56. For the next one, what do you think the value truncate of this would be? Anyone? Same. 234.56. It will be same. Are you able to see the difference in rounding and truncating? Truncate la வந்து 2 digit வேணும்னா 2 digit ஓட நிறுத்திடு. It is not going to see whether it's more than 5, less than 5, ஒண்ணும் பண்ணாது. So even the second one answer is going to be for us 234.56. And over here this answer would be, if it's truncate, it will be truncate க்கு 0 parameter இருக்குமான்னு ஒரு நிமிஷம். I'll just see. Select truncate
4 point. You have to Truncate, ரெண்டு சீர். sorry. Okay, for truncate, you can't be without giving a second parameter. You have to give the second parameter. If you want a whole number, it will give you 234. Pathingla? So second parameter, unlike round, you can't avoid it. You have to have the second parameter also. Okay. Did you understand these two functions, truncate and rounding? எல்லாருக்கும் Sabina, Vaishnu, Hari. புரிஞ்சது மேம். Okay, when we do those queries, maybe we'll come across problems. Appo we'll discuss. So next class, அடுத்த வாரம் we are having Ganesh Chaturthi. Hari, you can stop the record.